Okay, thank you kaayo, Sister Danny. So for our last topic, the inner journey, i-share ni Sister Luz kung giunsa siya pag-guide sa Ginoo sa iyang inner child wounds. Giunsa pagpakita sa Ginoo ang perfect plan sa iyang kinabuhi. So, atong i-welcome o balik si Sister Luz. Sister Luz? Salamat, Elsa. Thank you so much. And we're now down to our last topic. Aron makasabot mo. Ilabihan gyud ka 50 years in the making. Now I understand nga no di ay. This recollection retreat aron makasabot ang mga tao unsay purpose atong ipagyan. So, I'm gonna share my screen again for the last time. Share. Whole screen, entire, okay, hide, close, and then hide, here, wait. Have you seen my screen? Clear? Yes. Okay, go, here. The journey to healing of a wounded inner child. Ako, this is my story. And giunsa sa Ginoo nga mahimong perfect plan in our family. Grabe no? Mura ba, what? Kung ako yung kanong baka, OA, yes, it's OA, but it's true. Mo nang inanin ako, mura ba, mura hilakon, not hilakon in a sense, nga makinilakay, but the joy ba? The joy ka nang mag-share mo niya, mura magtugid akong luwa kay Ginoo na magunda siya. So, giunsa man siya. From the wounded child nga napriso katong giingon ni Danny ganin nga napriso ang iyang mind nga sa previous relationship failed nga kuan niya hangtod ang purpose sa diay kay aron di lang ka mulukbak kana ba kana no looking back yun inigilingin nimo ang kang Danny is natulukbak yun ang ako ang igilingin nako now I understand mo na siya remember 50 years in the making unsa may una kay bao si JR ani I flunked the board. I was the top of, I graduated valedictorian in high school. I was the top one in mining engineering and CIT. First year, first sem, ako na hangtod na last sem, why nakaukas na ako jud. So expected as mo top sa board, but I flunk. Mura kog nabuang, oy. And I fear that it would pass on to our child to yan eh. Kasi siya, top karon. Ang katong si JR kay bao na top 1, way nakalapas anak niya sa Dean's Lister ba? Dean's List man na, dito sa amo ako man na. So nga, nato niya scholar na, ato siya nga na nakalimutan ko sa word. So unsa may mahitabo, realization, ang inner healing work di sa Holy Spirit. So unsa man, the Holy Spirit convicts me. Iya kong convict means, sabi ni saya convict. Ginaong ba? Ginaong ko, nga mao na siya. He guides me, comforts me, grants me gifts. This is the gift that we have, the gift of understanding, the gift of sharing what we've been through, and the Holy Spirit renews me. Mao na gitrabaho sa Ginoo nako sa Holy Spirit for the past 50 years. Now, in Ephesians chapter 2 verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do. So sa may buhaton in Philippians 1:5-6, because of your partnership in the gospel from the first day until now, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Tiwason kas Ginoo. Tiwason jud. Hangtod ka mahuman. So, kinsay taga diri nga taga Tisa, anybody nga kana lang wa kahibaw, kana wa pa kailan ako. Kinsay taga Tisa diri nga wa kailan ako? Wala. Wala. Kinsay nakahibaw og Tisa? Kay kinsay familiar aning subdivision bitaw mag-atubang ka sa bukid na bitaw ni kinsay nakakita ani? Nakita mo na ani? Mo niya subdivision sa akong husband. Sa akong husband. Ilahan, this is a 21 hectare subdivision. Sila tag-iya. I was the head of the treasury
My husband is the VP for operation. Atong head servant is the VP for operation. And then, we are staying in the model house kanindiri somewhere here. I know, nakaadto si Elsa, si Eva, si... Kinsa pa? Ralph, Jendi. Yeah, kana. Ang naandiri karon. Malo. Mao ni una si Malo. 17 years old pa na siya. Nakita na mo nga magserbisyo ni sa Ginoo. So school days. So na-bankrupt in year 2000. Wala na mi. Nagpuyo na lang mi og balay. Usa ka kwarto in 2026. Mao na siya. Remember, in James 1, chapter 2, verse 4, chapter 1, verse 2 to 4, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Perseverance, moro nga sige mo kong reklamo. Let perseverance finish its work, so that you may mature and complete, not lacking anything. And indeed, it was fulfilled. So, usa na lang karon, even usa na lang karon, I still remember. Nagpabaka ni Demalo? Nakaadto ba ka ani? Si Sylvia na lang, si Elsa. Wala ka na no? Nakaadto ka na tito, ibabaw sa bakery. Ha? Mo nang ibabaw sa bakery? Oo, bikiri. Naapat aluan eh. Okay, here. You listen carefully. You listen. Nagpuyo na lang may isa kwarto, ibabaw sa bikiri. We don't have resources. Torture kayo. Namis ibabaw sa bikiri, humot kayong pan, lisod kay palitog pan. Ang atbang pag yung tigluto, yours, si Charon, humot kayo. What? Di may ka-afford. And miingon, sila po yung miingon nga, si Elsa, sila si Malu, si Sylvia, ano ba siya niyo, kibaw dyan mo nga, wala. Okay na lagi magtigom eh. Imagine sila magtigom. Kung sila lang danon, ice cream, tsaka to. Na ito yung mga litsong manok, niya, okay na to, naman may rice na. Those times, makatilamig-lamig sila magda. And you know what? Sakit kay paminaw. Daily earner, wage earner, magtigom kay aron lang mga to. Can you imagine that? Those were the times, not knowing nga maabot aning panahon na in ani karon usara ka kwarto. Wa mi why country kutson lang. That's it. At least na ilan yung balay ni Erne. Tanawang plano, I don't know, nabas Ernie Sanchez, mo ni ilahan ni, diha may gipapuyo sa Ginoo, not knowing na si Ernie mo ang membro po di ay ani sa Healing Touch of Jesus. So, di graduate siya ni. Graduation. She was expected to be magna cum laude, and pag-defense and thesis, kay tungod kay kuan lagi siya kaayo kanang top 1, expected siya ang iyang grade maabot og magna cum laude. And kung makaabot siya magna cum laude, she'll be possible nga mahimong Golden Pencil Awardee. What is a Golden Pencil Awardee? Golden Pencil Awardee is an award for architecture graduating students nga maka-achieve magna cum laude and 3 design awards. Yan naman siya design awards. So, kuwang na lang ang magna cum laude. Now, pag-defense yung thesis. Grabe yung preparation. Preparation, grabe. I was with Father Ben Traso nga nag-recollection ko, outside ko, na Simbamidaan, recollection. Pag-text na, how was it? Why is it everything with what? Why? Gamay rin ko itong balay. Gamay rin kayo mga, suspag ako. Why? Everything went wrong. Why? Nga naman. Pagsud yun niya sa kwarto, sa balay. Kay balo ka Elsa, kay bawa mo dito Malo, ang sato kagamya. Pagsud yun, hilak. Dito hilak. Why? What's wrong? What did I do wrong? Ano, naunsa man di ayan? The projector, wa kuno mo work. Ang sound system, wa kuno, mara siya naratol, mara naunsa. And then, kung di siya kapasar ato, di siya ka-graduate. Oh my God! So, yan, forget about honor. Forget about ka-graduate ka. I don't know. So, grabe ka humot na mo. And ani, diri mi, nagi-window ani. Remember, di ba na yung window? Diri ko naglingkod mi. Akong gisabak siya ni. Hinilakay mi. Just like this, Pieta. Maka-graduate ka na, I don't know, ma. I don't
Yan, how was it? Kapasar ka? I don't know. I think it was 2 weeks. Every day, sige pangutana. I don't know. On the last week nga mauna, mapli na ganing pultahan, maana, mamungnaw. Ang tanawa kong naong ha, yan, how was it? I don't know. And then nagkalit. Yes, ma, I did it. Magna cum laude. Muna siya kong nabuang. Yes, thank you Lord. She graduated magna cum laude and the third recipient of the Golden Pencil Award for since 1970 man tingali na siya nakuan, third recipient siya. And this was it. Golden Pencil Award, Marian Teresa Amores, ang iyang magna cum laude, among graduation niya. Salamat sa Ginoo. Now, listen. The story of God in our life. 2011 board exam. So, padayon ang Ginoo. Paminaw ha, tanawa. For man, the definition of good is limited to answered prayers, makapasa lang sa board, naibalay, nailuti, visa, whatsoever, chuchucho, manas, smaller, gamay, kaya nga picture. But for sa Ginoo, the definition of good is to be transformed, paminaw, transformed into the image and likeness of His Son, Jesus. Bigger picture. Ako, simple na kaayo, makapasar sa board. And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Romans 8:28. So what happened? During the board, di ba? JR sa board, tulungan to, I think 12, 14, 14, marag 2 days, kalimutan ko pila to. Basta nagsugod of June 10. So every time mag-protect siya sa board, mag 2,000 Hail Marys me. Unsa may among gi-pray nga ang tanan sila makapasar. Tanan. And secret na to ha. Secret nga karon ang imo nang open. Among gipangayo ni Mama Mary nga she will top the board with highest rating so far. Imposible yun na kayo. Imposible ba? Takibaw. But we to me. Sincere kayo pero wa na mo pahibawa siya ni wala. Kaya may gusto ma-pressure. So, mao na siya nahitabo. So, June 16, the result of the board exam. Tungod sa tension niya ni kay every time ko, how was it? I don't know ma. I'm not so sure. Nga mao na. So, mao na. So, pag result na sa board ni iyang ibili niyang phone. Pagbili niya sa phone around 7 o'clock. Kaibaw man yung lady, namin misa ng 6:15, so 7 o'clock. Yeah, wapa man ni abot siya ni. Pagtubag sa phone, ingon dayon nga, "Ma'am, congratulations. Yani, congratulations, you top the board." Sorry, ma'am, this is not Yani. This is Yanis. "Ma'am, congratulations, ma'am. Sure ka, ma'am? Sure ka, mao na." Ingon ko. Dong. Si Yani top na sa board. Then, ma. Adto na siya slap. Why result? Another phone rang again. The phone rang again. "Hello, yeah, ma'am. Ma'am, Yani. Sorry, ma'am. This is not Yani. This is Yani's mom. Yani's not here yet. Congratulations, ma'am. Yani top the board. Ma'am said that. Dong, thank you, ma'am. Salamat. Dong, si Yani lagi dong ni top sa board. Dong, si Yani ni top sa board. Tuk. Wa gyapon madawat ang result kay dugan mga internet sa una, di ba? Wa gyapon. Last time, third, si Maxwell na gyud itawag. Yani, congratulations, ma'am, sorry. Ma'am, this is the Dean of, Dean Maxwell Pamato Espina. Yani top the board with surpass niya ang UP, ang Mapua, whatsoever, kalimutan ko ba na siya. Salamat kay sir. Super din ako hilagan nung Yani ni top sa board. Grabe na hilagan. And then Yani was coming. I can remember kato dito sa paila sa ubos na dili na to sa ila ikuan na kato na dito sa nay ubos na another igsoon ni friend ni kuan na po ni Ernie nga balay. Ya, lamon to yung lawn. Sa lawn nakita jud kong hilang. Hilang. Si Yani in town coming gikan sa simbahan. Yung raw na kinsa kay namatay ngono ni wa na Yani never sees me crying. Kinsa ka tayo namatay. Pag-abot yun niya, pag-abot yun sa pultahan.
Naghila ko, yan. Ma, what's wrong? Kinsay namatay? No, 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 no. Yan ma. Ano, lagi kinsay namatay? No, no, no. Yan, dugay ko kagwas. Yan kinsa, ano, kinsay namatay? No, 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 no. Grabe ko excitement. No, yan. You tap the board. Sure, ma? Sure ka? And then the phone rang again. Si Yani, o ni Kon, ang di na po dito sa UP Diliman, i-confirm na si Yani tap the board. Tap the board. Then we cried. Mura kong nabuang. Tawag din ko, King! Si Yani, King! Nero, dito sa board! Hila. Nagsanay mi nga mauna. Tap the board. Tap. So, ang tanan ng tap, mauna siya. Moni, ang sa Sunstar, first place. Moni siya during the oath-taking. Oath-taking na, and here comes the celebration. Mona ni Ron. July 4, in between June 16 to July 4, tanang classmate niya nang invite kay celebration. Ang tanan kong classmate mangutan na, yan, kanus ang celebration. Ang duha man kapot fourth placer, kalimutan ko kinsa ito nga, ni fourth, i-invite ko po siya, but siya wala. July 4, her birthday. Mona ni siya. The sculpture should be in control, not the object of the word. Nagpadayon og silsil ang Ginoo sa among kinabuhi. Ephesians chapter 2. Ang silsil, grabing sakita. Unsay nakasakit, wa may ika-celebrate. Murabag, kasakit. Chisel is to be sharp, to accompany the beauty of its work. Dapat dengan anak, matibhang. Unsay na dapat gubon, dapat usbon, but grabing sakita. We don't have the resources to celebrate. July 4, yung birthday. That's the only thing that we can afford. Ganto. Pagkaon sa Mon Cafe in Ayala. Kaon na. Kalito kilaks yan. Net, what's yan? What's wrong? Sakit ka ayaw mo. Ang tanang classmate nag-celebrate. Ilang tanan. Ako nga first place. Wala yung ka-celebrate. Waiter. Please, hipos. Ulit. Dana mo kuan dito sa balay. Dito sa ubos katong dito na tong mga angels na mo. Hilak mig maayo. Grabe sakit. Kinasakitan. But His grace is always available. My grace is sufficient for you. For my power is made perfect in His weakness. This is the view sa one of the chapels, adoration chapel sa Singapore. Grabe ka solid. So, yun sa man pag-provide sa Ginoo. Sa unsa pa din mo, magtanaw ang Ginoo. But God keeps His promise, and He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. At the time you are put to test, He will give you the strength to endure it, and so provide you a way out. Bawa sa gibuhat, my sister and my siblings sa, not mine, the family of my husband, nag-create silang grupo, dahil na-surprise siya ni. Na-surprise, gingon lang, gi-invite. Nagkonsabo ang mga maestro, mga classmate niya, gakonsabo. Gi-invite silang tanan, ibaw mong asa, Casino Espanyol. Same sa iyang graduation, Casino Espanyol. Ang sa graduation niya, ang nihatag my mother. Nihatag, aron may makaselebrate. Same sa una may karon ang entire family sa akong husband, mo'y nag-organize. Ingon lang yan, gi-invite ka sa San Carlos, kay tagaan kag dungog ba? Kay you top the board. Kay dugay na wali ni top sa architecture. So, mo to. So, pagsud, this was the family. Walo sila kabuok ang naat. Kani, nanguli ni Gikag Amerika, Gikag Canada, Gikan o Hong Kong matalini. Ang mga igsuon ni walo ni sila kabuok. Ang wala ka-attend, marag duhara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, upat ang wala here. You are not able to make it. This is the entire family, ang tanan, in Anisha, God's provision. So, healed wounded inner child.
basta maayo na ta, now gitagaan kong bag-ong kinabuhi sa Ginoo. You follow me? Kay mao ni ang planos Ginoo sa inyo, sa akong kinabuhi. Kingdom of God starts like a small mustard seed. So hinay-hinay tubo, hinay-hinay ang anam-anam ba? Nga abi na ko kasagdan ko sa Ginoo, wa di ay. Abi na ko biyaan ko, wa di ay. So move, moingon ka buhi, because you have so little faith. Truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, it will come. Nothing will be impossible for you. So what happened, my brothers and sisters? My old life, this was my old life, acting like God, because I questioned Him all the time for 50 long years. Now, my new life, last 2022, maingon na ko 2022 because that was my turning point. Di na gyud ko, di na ko gusto mo question, di na ko, whatever happens, transform to depend truly on God. Now, remember this, you listen carefully. God won't multiply what you mismanage. What do you think ang akong mismanage? Tag-anda, di ba naman ako story? What did I mismanage? What? Complaining. In short, my own will. Sobra pas complaining, LC. Kailan na kinis LC na ko. My control. Sige, complaining. I mismanage. I did not trust God. But, remember, many are called, but few are chosen. Can anyone describe to me the difference between being called and being chosen? Naa or wala? Or maglisod? Kaya ako na lang. Lisod, right? Kung tawgon ta sa Ginoo, I had been called for 50 long years. Unsa may purpose sa called? Usbunta, kairon ta mausap. Wato na usap, kay sige reklamo. Ang chosen, once ma-transform na ka, you will be chosen by God, kay mo witness na ka, unsa ang Ginoo sa imong kinabuhi. See the difference? I was called for 50 years, but wa ko give up ang Ginoo nako. 2022, after 50 long years, I said, di na ko, Lord. Go ahead. And I said, go ahead, di na ko mareklamo, di na ko. Then I become a witness of God. Gipili na ko niya for this online recollection and for anything else. That's why ako may gipili. Kaya atong husband, wa man ka-experience akong experience. Ako may naka-experience ani. Chosen. You are chosen to become witness to God's love, to God's healing power, for His greater honor and glory. Remember the reasons? Here are the reasons. Reasons why ngano ta, di ba? To refine your character, to draw closer to Him, to prepare you for greater purpose, to comfort others through you, to show His power into your witness. Mao na nahitabo na. Dugay ko nakasabot. I hope and I pray nga klaro kayong mensahe Ginoo nako, ayaw mo padugay-dugay. Dalian ninyo, ayaw ko ninyong sunda. So what happened in ako spiritual birth? Grabe ang Ginoo in 2020 COVID, right? 2021 typhoon. Dinhi ko murag nakaila, nakagawas na transform truly. What happened? The birth of our Jesus, right? Nasa sa major. So during COVID, kay ni uli mo ni ang farm dire karon. Mo ni ang ancestral home na mo ni ang Diyos ko karon. And then tungod kay mo uli si mama, my late mother-in-law, nagpuyok mi ani nga tent dito kani nga tent tanawa kani nga tent mo igisudi bus tent diha mi nga tuog. So this tent became our manger. Kani picture ning malo, mag-online permitting me ato sud sa tent na kag malo yun ning picture ko dai pangita kog picture atong nasa tent. Iya ta ning picture. Na magpractice ta to day no. Practice me nga mauna online permitting bago pa man to kay 2020. So this was my spiritual birth. Gikan ari napuyo ni.
So what happened mga igsoon? Ang atong trials, tanawa unsa kagami kakita kaning tao, nag-meeting kayo, in ani akong gyagi ang trials. Abi na ko, di na ko makabuhit. But wa ko magdahong ang trials di ay o ang blessings are inversely proportional. What do you mean by that? Kung unsa ka katiurok sa trials nimo, mao po na gimuton gamiton sa Ginoo pagsaka nimo. Kung unsa pagkapagsaka sa una, mao po na gamiton unsaon ka pagtiurok. Yun unsa pagkatiurok karon, mao po na pagsaka nimo sa imong kahimtang. Gikan sa taas mi, sa South Hills, tiurok. Gikan sa tiurok, galit na po mas Ginoo hangtod karon. Tiurok na pod ko, mao na kay grabe ka ang trials. Karon gipabalik na pod ko sa Ginoo, inversely proportional. Remember, my brothers and sisters, you listen carefully. Kung unsa na grabe ang imong gianggian karon. Remember, it is inversely proportional. Mao po na ang blessing na imong madawat. Ang problema mangod na to, ang blessing na to pa. Money, balay, gagmay kayo, ang blessing is our transformation. Kanang uban diha, bonus na lang na. Bonus na kanay kang balay, bonus sa panay imong dito trabaho, bonus. But the real blessing, intangible blessing, is your own transformation. To be transformed into the own image and likeness of God. So, mali na itabo. COVID, salamat sa Odette. Nganong sa Odette, ang kahoy nagkalata. So, mali pagsugod pa, ano diri. But, pila may resources. Gipapahawa mi, gi-evict mi diri, pahawa mi, susiyani, napugos, ug buhat na mong Kaya nga no, mahimong homeless iyang papa o mama. Bisag sa tent pa mi gapuyo, papahawaon gihapon mi. Di siya ka-afford. Na siya nga tuwa sa Singapore, iyang mamag papa, walay-balay. So, gimotong, gibalayan mi niya, nagsugod. On the last few months, nahurot ang iyang resources. Saan man ni nato ha nga mauna. Believe it or not, my brothers and sisters. Milagro, naka-receive kog tax rebate sa Singapore sa akong trabaho diri. Igo good enough nga mahuman ang balay. Silsil, chisel, but the glory of God prevail. Panawa na ko mag-uol. Di na ko gustong magbalik-balik atong gool sa kahagbong na po. Di na ko gusto ana. I don't want that. So in 2026 mo nitong room, remember? Dinhita si magdagdi. Alam mi, kami nga maglisod. Ibaw ka kung say at the time nga katong dito to. I'm so hungry. It's okay. Bahog ta. Nagbahog. Kung say kung buhaton, bahaw nga rice. Wala may problema nga rice. Kaya nadagan man diri. Bahog. Bahog na kong used oil, na ay rubina patis, na ay magic sarap, akong bahugon, ako kang bandihado, busog na may kaayo, moto, moabot to sila manlo, magdaog ice cream, na ay lechon manok, heaven to kayo na at that time. Angels, that's why we have a group angels, sila ang gigamit at that time, nga, magtigom ha, take note, they don't have the excess money, magtigom sila, aron mato na mo, yakibaw mo kung sa oras sa mga to, si Dorothy, 2 years old ba tingali to Elsa, no? Mao pa to. 2 years old, 1 year old ba to? Nga alas 2, alas 3, aya pa sila manguli kay 3 magsinig years tabi. old. 3, di ba? Mao to ito alsahon ni sa Matthew Alsa si Nas, basta kayo inana to among line. So beautiful. And now, wa ko kay bawo nga kani akong 50 years nga try may inani di ay after 50 years kay ako mo i-decider nga di na ko Lord. 50 years of pruning sa Ginoo nako. Kamo, ayaw og sunod inyong ate, ayaw sunda. Listen to me. So 2022, mao ni akong turning point ka di na gyud ko mo balik pa ato, di na gyud ko no. 4 years na namuwa ko. So this is our home right now. In 2022, 16 years after nga wala mi balay. This is our home. Not our home. The home that God gave us. View of the Chocolate Hills, ang balay, all wood, the designed by Yani Aniyambana architect. Mao ni, we expect this? Wala. Inatag sa Ginoo ang tanan, inani ang view ni kabuntag, usahay, grabe ka ang fog,
this week ni nako nakuha akong gikuhaan kay timing kaayo pagmata nako mo na akong nakita. So akong gikuhaan sunrise. Akong gikuhaan gyud siya. Mo na ang sunrise nya nikuan grabe ang sea of clouds, ang clouds ba nasubos. Mo na view ini kagabi. This is the moonrise. Mo na ang deck kung namatiming ang mga June, mga May of June, ang moon na agyon sa atubangan, mo ni pag timing moonrise niya, kanang murag tubig niya, basakan na siya. Rice fields na siya sa tubangan. Mo ni akong jade pine na sa tubangan, inigso niyo, mo ni makitaan karon, mo rin season, naidagang jade pine karon, mo ni ang kuan na sa tubangan, mo ni pag-visit diri sa kantong famous kaayong kuan ni permaculturalist nga ni kuha og documentation sa Regenesis. And this is the rainbow. Akong ipashare ninyo ganin kani kitang tanan. I will read it so that you will understand the purpose sa rough roads. Paminaw kitang tanan magdungan og declare go. Rough roads often lead to beautiful destinations. Na. So no more reclaim, no more reklamo. Accept it, dawata, because dungan tang tanan. Inner healing and transformation comes by the renewing of our minds so that we may prove the good, acceptable, and perfect will of God for us. Amen? Maunayan po, mga igsoon. So inner healing and transformation, mo gani mahitabo, maghinay-hinay jud kag kagawas ay mong old self. Nanay mga surikbot diha mga demonyo mga kuan dali out. Surikbot. Inikuan mo out, wa kay labot out. It won't affect you anymore. Parehas ka na ko na gabi. Igor ako ni-release out tanan. Because ang Ginoo maghatag. I want you to 1995, nag-travel me on our own, travel around the world in 1995. I want you to listen carefully. Giunsa sa Ginoo, ha? Mao niya mga places. Australia, mao niya sa Las Vegas, tanan, Ohio, Stonehenge, mao na sa England, sa Paris, sa Lucerne, sa Innsbruck, sa Egypt, sa Canada, sa daghanan ni kani but tanawa. From 1995, our own travel the world, around the world, ang Ginoo gitagaan mi. After 30 long years, all expense paid sa akong igsuon, all expense free tanan. Unsa man, 2 months Eurorail, 16 countries, 25 cities. Kaning tanan, di na lang to basuhon, di na lang kumuhatog kuan, all expense paid. Wa jud mi na ngayo ani, gihatag sa Ginoo by using my sister. Ako na share na ni sa katong na-share online meeting for me, ang akong bata siya ni mental health issues in 2016. Tungod sa iyang ISD na masteral sa National University of Singapore, nagguba siya. Wa pa siya magguba sa mua, but nagguba siya dito. Nag-panic attack, grabe ang kuan, hangtod nga she has to resolve herself. From 2016 mental health issues to 2026, this year, God-given business, ang tao nga mismo na nagguba niya, maunay iyang business karon. Mao niya mong pagkita, kani mao ni ang ilang ISD kuan nga mao tormentor niya, kay siya mao na issue, karon nahimo na silang best friend. She was invited by kuan to declare, so to share sa ilahang kuan na my husband, all expense paid by the National University of Singapore, fare, hotel and transportation and allowance, ihatag kano sa man this 2026. Unsa pa mga igsuon? Beyond that, unsa? Give your life to God, my brothers and sisters. Give your life to God. Let God be glorified in your life. This was my confession last year, and the priest told me for penance, call on the Holy Spirit so that God can be glorified in your life. Brothers and sisters, powerful testimony of Jesus Christ. Once you will be healed,
you will declare that. And I'm going to end this song by calling our head servant. I'd like to call on our head servant. Wait, not yet. Wait, not yet. Makita mi ninyong duha? Half ra kang kuya, te. Ha? Half ra ang makita ni kuya. Ismo gamay. Ana? Okay na, kana. Ana? I want to call on our head servant. We hold each other hands. Until death do us part. As for me and my house, we will serve the Lord. Praying together, staying together. Any storm we can weather, trusting in God's word. We need each other, fathers and mothers, sisters and brothers, in harmony and love. When Denny will sing this song, if you have a family there, hold each other's hands. Declare it. Declare, as for me and my house, we will serve the Lord. Go ahead then. You hold each other's hands. We are testimony. We are a witness. 24:15. As for me and my house, we will serve the Lord. Come fill the homes with your presence. You alone are worthy of a reverence. As for me and my house, we Serve the will Lord. serve the Lord. As for me and my house, We we will will serve. serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Lord, we vow to live holy, bowing on knees to you only. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Singing together, Staying together, praying together, praying together. and the storm we can weather. We can weather. Trusting in God's word. Need each other, Need each other, fathers and mothers, fathers and mothers, sisters and brothers. sisters and brothers, in harmony and Will love. raise their hands and declare, as for me and my house, As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord.
we will serve the Lord. Brothers and sisters, as for me and our house, we will serve the Lord. We are your servants. And that ends our recollection. Thank you so much, Sister Luz and Brother Raul, for sharing the perfect plan of God in your family. Daghan kayong salamat. Daghan gyud kayong napupo. Very inspiring. Daghan kayong salamat. So before we end sa ato ang recollection session karong gabi una, we would like to asked from you just for final assessment unsa ka meaningful or ka effective ang atong recollection para ninyo. We will ask someone to share unsang paagihan nakatabang kini ninyo nga mas mailhan ninyo ang inyong kaugalingon o nasabtan ninyo ang personal journey sa mga topics nga atong gi-tackle karong gabi una. So we would like to hear from anyone to share. Anyone, please? Just put on your mic kung pananglitan. Ganahan mo ma-share. That means nga. Sige, go ahead. Ako na lang ko may i-share. Sige, go So, ahead. so ang atong last song is about family. So, family prayer to siya. Sorry na, dari akong anak na kaskay. Anyway, feel na ko nga kanang karon nga time nga kanang kami sa akong partner kay murag nag-build me og relationship ni God. Murag feel na ko mas stronger mi karon na time jud. Sa una kay kung naay problema kay grabe kay mi ka trouble kanang stress kaayo labi pa diri ni balhin mi sa laing country. Nya nagkaanak ko diri. Nya nag-eskwela ko well buntis ko grabe kaayo ang struggle jud. Pero gili jud mi ni Lord sa iya ha. Nya thankful kay ko kay karon bisag wala kayo na usab jud ang among situation pero ang amo ang thinking gani murag na usab dili na may stressful kayo kanang amo na lang ibahala sa Ginoo. Lord ikaw na ibahala surrender na lang tanan sa imo kung para ari mi kung dili okay ra gyapon kung asan mi may direct adto lang mi murag mo lang ta ang amo ang realization sa karon namo nga kanang life diri. Thankful kay mi sa Ginoo kay gi-renew mi niya somehow. Every day ako na yung consistent na kay ko nga kanang read ko sa Bible kay ganahan jud ko mo create a relationship with Him. Mao lang to. Thank you. Nice kayo din. Grabe jud kaayo ang imong sharing karon. So beautiful jud kaayo. So anyone, we can have one last sharer kun baga ba unsay impact nimo sa Lenten recollection karon? Naa ba kay na pick up, naa ba kay na inspired ba ka, na enlightened ba ka? Asa man dapita? So anyone? Si kaning naa ni Edison, si Ana. Okay ra kaan? Mo share? Yes po. Okay, go ahead. Bali po, this night po, parang nagkaroon ng big impact po yung pag-reflect sa buhay po na, lalo na yung last prayer po na about sa family. So, we've been struggling here in Canada po na sa pathway po namin. But now, yung mga kids ko po na narinig po nila ngayon na
we need to more deepen faith for God po, na hindi po kami alone sa journey na ito, na andyan si God sa life namin po. And then actually po nandito po kami ngayon sa labas ng church, ihatid po namin sana sila sa practice ng choir. But I let them listen about the inner child, and then yung itong mga message po. Kaya salamat po sa inyong lahat, kay Sister Louie po, Maria Louie po. Binigyan niya po ako ng chance na maka-join po dito sa sa community na to. Maraming salamat po. Nakamute ka, ma. Nakamute. Bisag Tagalog siya, but masabot, right? Grabe ka amazing ang Ginoo, na gamay masabtan, but so beautiful yun. Grabe ka ayo ang kuan, and I'd like to, hay naman is Malo, nawag ta. Ano na? I'd like to hear from Malu, our assistant head servant. Mayong, saan na may midnight naman din sa Pinas. Actually, I have been longing this kind of recollection yun nga unta ma-share sa community. Kay last year, when you said na inyo ni siyang i-share sa mga UC students, kaya nga po ko unta maapil ang atong community kay para ma-share so that they will know. Actually kaning inner healing, I got this na-process ko ani nila ate ug ni Kuya long time ago, na pa mi sa South Hills during atong mga panahon na. So napa ko sa mga teens, grabe gyud ang impact sa ako katog yung makapatrigger ba dako kay na siya og kanang tabang nga ma-let go gani ni mo yung emotion. So muna ko ingon ko nga maayo unta nga kaning community karin sa online na to is maka-experience po sila, which is I am so happy. Salamat kayo ate Kuya for sharing despite sa inyong giagian karon, daog jud ang Ginoo. Thank you. Kung kabaw lang mo nya karon mangayo ko og kanang prayers sa tanan kay by April, by next week after Lent, magsugod na ang atuang community og pagawas na pud ta. Ang atuan na pong i-handle is ang mga UC students. So please, I am asking for all your prayers to please pray, especially sa mga servants nga gitawag sa Ginoo, kay dili nilalim dako kaayo ni nga mission. So kaning online man lang gani, grabing impact na to, how much more those students. So please, sakto, let us continue to plant seeds and continue to spread the good news sa atong Ginoo. Amen. Amen and amen. Beautiful. I'd like to hear from our head servant. Pag-recap tanan, I am thankful nga kanang survive kilo na ganin na pagsugod 27 karon, pero at least you stayed, and in a way I know God will be working on you, not maybe outright but after malabay niyo ang panahon, maghinahin mo pander ba uy mo dito gipasabot. So I am just thankful nga nakashare per mi ninyo despite the challenges that we have. But I know God will see us through anything that we do and we pray. Amen. Amen. So, salamat kaayo for this beautiful first time ni nato gibuhat ang online, but grabe ko na amaze nga nilahutay bitaw. Kadlaw gabi inabiya ron tingkatog na meron nato, but pila ni kabuk Pilipinas, si LV Taiwan. Padayon gud gyapon. Grabe si Kaloy kay bawong tingkatog na tanim mo karon Loy, but kamo si Dundon, si Mark, kamo kitang tanan. Lagi si Jindy. Nagpadayon man, kibaw ko mga bata talang Jindy, nagatog. But padayon ba? So beautiful. And we cannot thank God enough. Si Malo giningon, ate, pwede na ka ng online. Nahitabo, it does. But kibaw gyud ta, kung siya itong giagian, God is always victorious. And to God be all the glory. Elsa, please close. Amen. Thank you so much, Kaayo. Daghang salamat, Brother Raul and Sister Luz. Very fruitful good kaayo ang atong online recollection. So dili good hindrance no nga online kay niabot gyud ta bisan asa nga kanang nasod, abot na tag Canada, Taiwan, Australia, London, and sometimes Japan, Dubai. London. So God is victorious tonight, good.
Praise the Lord din kaayo. So again, daghang salamat sa inyong active participation all throughout sa atong recollection. We have listened to all the talks and we hope nga nabuksan gyud nato no ang atong mga kasing-kasing ug hunahuna sa mensahe sa Ginoo sa. So as we end this recollection, hinaut nga dili lang ta kutob sa pagpaminaw. Let us bring with us everything that we have learned today, tonight, and apply it in our daily lives, no? So hinaot nga mas muduol pagyud ta sa Ginoo ug magpadayon ta sa pag-alagad kaniya. So we would like to thank you, our speakers, Brother Rod and Sister Luz, ug sa tanang servants nato tonight. So God is victorious good natong tanan karon. So before we officially end, let us take a moment of silence and thank the Lord for all the blessings we have received tonight. So let us put ourselves in the holy presence of the Lord for our closing prayer. Heavenly Father, we thank you for this time together in our spiritual recollection. Thank you for touching our hearts, guiding our thoughts, and renewing our spirits. Lord, may the lessons we learned and the experiences shared continue to inspire us to walk closer with you. Heal our wounds and strengthen our faith and help us carry your love into our daily lives. Bless our families, our community, and all those we encounter, that we may reflect your mercy, your grace, and your peace. We trust all our intentions and our hearts to you, O God, through Jesus Christ, your Son, in the unity of the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Once again, thank you everyone. Daghan kayong salamat ninyong tanan. Screenshot na makita ito. Junior elders, please stay. Junior, salamat si Dendi. Dendi. My God, grabe. Junior elders, please stay. Salamat kaayo, salamat. So beautiful. Grabe. Thank you, kaayo. Maniwarin. Thank you. Thank you, Brother Jen. Ray. Salamat kayo. Salamat kaayo. Thank you so much. Thank you, Maniwarin. Thank you, Brother Berger. Sister Mary. Berger. Thank you, Kaloy. Mark. Sabi, hindi na nga uban nagkuan. Thank you, Mark. Salamat sa pag-sustain. Salamat kaayo. Apil lang iroay. So, Si please, Brother Rel. si Rel din. Sa Canada po ni siya, te. Grabe, oy. Parang man Canada chapter naman ni Day. Salamat kaayo. So, stay lang palihog ang junior elders. Ako lang